This is more than a song. Today I brought myself. I am your sacrifice. This is more than a song. Today, hey, I brought myself. I am your worship. Receive this living sacrifice. I am your worship. Accept this living sacrifice. I am your worship. Niaje. Hii ni siku ingine fiti yenye Mungu wa neema ameweza kutubless nayo. Ikiwa ni another Friday. Na akajua kama ameweza kutokezea vifiti. Na this is the day that the Lord has made, that we should rejoice and be glad in it. So, it doesn't matter what you are going through, the challenges that you are facing. Just know behind the scenes, there is a warrior who is fighting for you day and night. Behind the scenes, there is a God who cares. There is a God who loves you. Hata kama watu wanakudharau, hata kama hawakupendi, jua kwamba kuna Mungu aliye juu mbinguni mwenye anakujali na mwenye anakupenda with an agape love. Hiyo haina kifani, haina kipimo. Hapeg ati his love kwako kwa works. Hapana, anakupenda tu hivyo. Unconditionally. Ananipendanga vi amazing. Ananishangaza hivyo. Unconditionally. Just jua tu hivi bana. Mungu anakupenda sana. Anakujali sana. Na ndio maana aliweza kupeana mwanawe ili aweze kufa pale hivyo msalabani kwa sababu yangu mimi na wewe. Mimi siwezi toa mtoto wangu. Let us be frank. Mimi siwezi toa mtoto wangu kwa sababu ya watu, hata kwa sababu ya wazazi wangu, kwa sababu ya wenye tumezaliwa na wao. Siwezi toa mtoto wangu ili afe kwa sababu watu wametenda hii ama ile. It's man aweze kubeba msalaba wake. Ukimzidia tukipatana mbinguni tutaweza kuangalia hiyo maneno iliweza kuenda namna gani. But huyu Mungu ni mwaminifu. Huyu Mungu, he is a holy and righteous God. But yet alienda an extra mile. Akaweza kuona kwa sababu ya ule upendo wenye aliweza kuwa nao. Akaweza kuona kwamba human race itaweza kuangamia. And the purposes and his will haitaweza kufanyika. So akafanya namna gani? Akaweza kumtoa mwanawe afe pale hivyo msalabani kwa sababu yangu mimi na wewe. So let us not take these festives for granted. Kwa sababu yes, kunazo theories zenye zina explain the festives. Kunazo philosophies, kunazo beliefs zenye ziko pale about the festives. But let us do this. Wache iweze kutoka ndani ya mioyo yetu. Kwa sababu tukianza kuangalia mambo with multiple perspectives, as a matter of fact we'll be wrong. Kwa sababu tutaanza kufikiria it's about works. Ni nani hao wenye wanalala njaa? Ni nani hao wenye maisha yao si mazuri? Alafu tuende pale hivyo na masimu itakuwa sasa ni Photoshop sessions. Ati sasa tunapeana unga, alafu ndo hizo maselfie, alafu zina flow.
zinajazana kwa social media kwa sababu we are thinking with multiple perspectives so that people can see how generous we are, and as a matter of fact that is hypocrisy. But ikitoka na huko hivyo ndani ya moyo yetu, one, tuweze kuunderstand the reason for the season, by then hata kama ni hiyo giving itakuwa inatoka ndani ya moyo, and it will touch the heart of God, and blessings shall overflow in our territories. Ikitoka ndani ya moyo, one, tutaweza kufanya namna gani? Tutaweza kuangalia na tuweze kuona upendo ulio ndani ya Kristo Yesu. Na akasema akiondoka, ati I will talk to those who love me and keep my commandments, I will talk to my Father and we shall come and dwell in them. That means kama Yesu anakaa ndani yetu, na amesema watakuja na nani? Na Baba. So divinity iko ndani ya humanity. So the works, the deeds, the thinking, modus operandi, the cycles and patterns of the kingdom zinafaa kuwa zina impact watu kutupitia, kwa sababu the whole thing ama the completeness ya uungu iko ndani yetu. So compassion, tender-hearted human beings wanafaa kuwa ni mimi na wewe. Si eti tunaanza kusema ati tunaanza kufikiria sijui kuhusu Mother Teresa, tunaanza kuangalia how the saints wenye waliweza kupita, tunaanza kuangalia the apostles vile walikuwa na tender hearts, and we forget ati kwamba what they did ilikuwa tu ni foundation. The apostles, they died for the truth. The prophets were persecuted and died for the truth. And as a matter of fact, all of them were just but setting foundation for what? The glory of the latter church. And that latter church is me and you. The manifold wisdom of God, it overflow in his mountain, and his mountain is the church. And kuna that church, that temple yenye Yesu mwenyewe aliweza kuiongelelea hata iharibu in 3 days, alafu ataweza kuijenga, and it is our bodies. So first, hata before tuweze kuenda in the kwa those 4 walls, the temple of the Lord, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto you and unto him. Inakaa namna gani? State yake inakaa namna gani? So rapture ikakuwa ni sahihi. What can happen? What can happen? Inaweza kuwa judgment itakuangukia ati kwamba hakuna chenye uliweza kufanya, kwa sababu if you're not serving the will and the purpose of God hapa hivi duniani, jua na wewe vizuri sana ati hakuna malipo. Na kama hakuna malipo, urathondekwa na iguru ni ukona hadu ha uigeirwo nu. So what will happen? Aikodo kona hadu iguru ri ugathi atia, hell itakuwa inakuongojea. So tukiangalia hii festives bana, wacha tusiweze kuiangalia na ile perspective ya sherehe, party after party. Manze, kwanza sisi mayouth, wacha tusiangalie hivyo, lakini wacha tuangalie the broader picture yenye ni salvation. And once tukiweza kustep on that foundation of salvation, na sisi tutajua vizuri sana that kwamba the old will be gone and the new itaweza kuwa unleashed. Na ikiweza kuachiliwa, impartation, exploits za kiungu zitaweza kuonekana. Greater works zenye tuliweza kuambiwa, greater things than this shall ye do, zitaweza kuonekana.
Nikikuja sasa penye niko, kuna kitu yenye nilikuwa nafikiria na nikaanza kuona life ya Paul, vile alikuwa naishi na vile alikuwa natenda mambo. And I see, yes, that man was a genius, kwa sababu hata tunaambiangwa aliweza kuhitimu the rabbi class na distinction. He was the best of the best. Na vile kwenye alikuwa naenda, alikuwa najua vile ataweza kumingo na vile ataweza kuingiana na watu na sheria za kule na mambo ya kule without compromise. Let us angalia hapa, without compromise. But yet, hata kama hao watu walikuwa ni Gentiles, hata kama hao watu walikuwa ni watu wa dini, hata kama hao watu walikuwa na miungu ingine, like tukiweza kuangalia the Bereans, those philosophers, hao sasa wamekuja wakapata genius, an elite man and a spiritual man, na wao walikuwa ni elite but they were not spiritual. Hizo ni vitu mbili zenye zinapigananga hata saa hii tukiweza kuangalia. But yes, but yet Paul aliweza kuwa convinced. The Spirit of God moved na kukakuwa na impartation. Na hao watu wakasema namna gani? Yes, tumeweza kusikia the manifold wisdom of God yenye ina flow, yenye iko kwa maneno, yenye iko kwa matendo, attitude, character ya Paul haikuwa questionable. Na wakasema namna gani? Let us do this, kwa sababu tunajua the laws, the Pentateuch, the laws of Moses, tuko na mahali kwingi sana kwenye tunaweza refer. Wakaenda na wakarifaa na wakaona kama kweli Paul alikuwa anawaambia ule ukweli. Na wakafurahia sana, and they welcomed them, they embraced them, na wakaweza kukubali the message yenye Paul aliweza kuwa nayo. But what happens today is like, tukisema ati tunaenda evangelism, tunaendanga na nini? Like, kuna time yenye nilikuwa nafanya evangelism na hizo size za Thika Road na mahali kwingine, and wengi wenye nilikuwa napatana na hao ni mayouth. Na hao mayouth wengine wako kwa drugs, wengine wako kwa pombe. Yani kajaba kalikuwa kanazoza, hata tukichapa tu neno kajaba kanazoza tu hapo. But if I was judgmental, kama kweli the message haingeweza kuwafikia. So it is not the state of that person at that time yenye unaenda kudeliver yenye itaweza kufanya ukuje to a conclusion that ni huyu ataenda hivi ama itakuwa hivi. But the content of the word ama the content of the message yenye utakuwa nayo, kwa sababu if you will have the right message, the state inaweza badilika anytime, anyhow. The state of that person. Kwa sababu kama angalia the apostles, there is this time the apostles are taught and 3,000 people were baptized. Those people si ati hawakuwa na religion, those people si ati hawakuwa na insights, hawakuwa na messages zingine zenye they had a belief system yenye waliweza kuwa nayo, yenye walikuwa nafunzwa na the Pharisees, the Sadducees. Walikuwa nafuata sheria, but impact yenye ilikuwa katika that message yenye the apostles waliweza kukuja nayo iliweza kufanya namna gani? Iliweza kukosa shifting, a turnaround in the minds, in the hearts ya hao watu, na kama kweli wakaweza kubadilika. So one, let us embrace love. Love is the greatest key ya kuweza kufungua kila kitu hapa hivi duniani. Ni upendo
uliweza kufungua huruma za Mungu. Na hata kama binadamu walikuwa ameasi, hata there was this time yenye God aliambia Moses ati, okay, let me do this Moses, hawa watu wameasi kabisa, na ile kitu yenye nitafanya in the book of Deuteronomy 9 if I'm not wrong, na ile kitu yenye nitafanya, let me destroy all this and I will give you another, a greater generation, a greater people than this. Judgment ilikuwa ready kuweza kuwa issued na Mungu ye mwenyewe, but kukasimama an intercessor na akaambia Mungu namna gani, yes, I know you are capable ya kuweza kuua na kuweza kufufua, ya kuweza kusambaratisha na kuweza kujenga, ya kuweza kubomoa, kushusha na hata kuinua. Najua uko na uwezo Mungu wangu. Lakini if you destroy these people, what will your enemies say? Watasema namna gani? Kama kweli ile kitu yenye watasema ati kwamba hauwezi. Naye Mungu akakumbuka that lamb that was slain before the foundation of the earth, before Moses alikuwa. Mungu akakumbuka the sacrifice. Revelation inatuambia that lamb that was slain before the foundation of the earth. So that plan was there. In the realm of the spirit, that job was complete, awaiting for that kairos moment iweze kumanifest in the physical. Then Mungu akakumbuka, yes, I'm going to destroy these people. Then nitabaki na nani? Nitabaki na maadui. The children of Israel hawata isipokuwa Musa. Yes, I can repeat the same vile niliweza kufanya na Noah, na kukakuja kizazi kingine, but as a matter of fact itaweza kufanya my purpose iweze kuwa delayed, and many things will happen outside the plan, the original intent. So mimi na wewe bana, tukifanya hii kazi, and kama tulikuwa judgmental, kama tulikuwa kazi yetu ni kuenda kuangalia the wrongs and the errors zenye watu wanapitia, na tunakuja to conclusions that okay, nothing can happen, hakuna kitu kizuri kinaweza kutoka kwa hawa watu. Today let us change that perspective. If Paul angekuwa hapa saa hii, na kama vile alikuwa anazunguka kule hivyo Asia, saa hii angekuwa anaenda like tuseme in the Middle East, angepatana na those people, na hawa watu they have a religion, and maybe Paul ungekuwa unamsikia na huko hivyo, maybe ako na huko hivyo Doha, alafu tena unamsikia na huko hivyo Dubai, ndio huwa amechapa na huko hivyo Kuwait, Bahrain, yeye amechapa tu maziara huko, ni message Muhammad tali religion mushkila ziada, yani kingdom harash, kingdom mafi haram, yani. Alafu unasikia then ana create a conducive environment, then those people will wonder, okay, tunaambiwa religion ni ngori, na sasa anatuambia story ya kingdom. Now what is this kingdom? Akisha create that conducive environment, kwa sababu alikuwa anaingiana na watu vizuri, na kuingiana na watu, one ni kuweza kuuza upendo, and two, katika hiyo hali ya kuweza kuuza huo upendo ama kuspread the love, conducive environments zinakuwa created for the message of the kingdom kuweza kuspread, kuweza kuenezwa. Kwa sababu if people feel loved, you won't force them to you, but they will force themselves to you.
So let the glory of the latter church iweze kuonekana saa hii kupitia mimi na wewe. Let the love of God be evident in our lives, that we are going to embrace people from all walks of life, tukijua vizuri sana life is all about interests. Ukiwa Kingdom Ambassador, jua vizuri sana that life is about interests. Na nasema hivi nikitaka kwenda wapi? Kingdoms vile zi operate, zina operatingi na this dimension. They know their territories, but they are not satisfied with their territories. Kwa sababu ukisha occupy territory yako na uweze kuona ati kwamba hiyo territory yako kila kitu chenye kinahitajika hapo hivyo kimeweza kuwa pale, then what will you do? You are going to think about expansion. That is why the devil, ama the kingdom of darkness, hailalangi, ina recruit day and night. Unasikia kuna these cards, unasikia kuna these doctrines, winds of doctrines zingine zinakuja zinabeba watu, false prophets drawing people to themselves, and after drawing people to themselves they lead them to the way of destruction. Unasikia manzi yenyewe vitu mingi sana zenye zinapeleka people astray. And on the other hand, the kingdom of God is recruiting. Na ina recruit kwa sababu gani? Ama kingdom zote zi recruit kwa sababu gani? Kingdom expansion. That is why Jesus Christ alisema namna gani? At make friends with the world. Religion itakuja na ikuambia namna gani? You know what? We are saints, we are righteous, we are holy, and we cannot mingle with what? With the world. Hate the world, but yet hawakwambii namna gani? That this world ndo iko na hiyo chakula, ndo iko na hao watu wenye tumeweza kuambiwa go ye to the whole world, go ye to the nations. Chenye tunahitaji kuweza kujua, let us be friendly. Let us make friends with the world, but not adhere to the standards, cycles and patterns zenye zimeweza kusetiwa za the world. Arise, O sleeper, and awake from the dead, and Christ will shine on you. Be careful how you live, not as unwise, but as wise, knowing what the will of God is. And what is the will of God? Kingdom expansion. So we are supposed to be out there winning souls, not for ourselves, not for our religion. Si tuweze kuingia katika Christianity. No. As a matter of fact, binguni hakutakuwa na Uislamu, hakutakuwa na Ukristo, hakutakuwa na paganism, hakutakuwa na Hinduism, hakutakuwa na Rastafarian these beliefs. No. It will be just about God seeing the angels, the 24 elders, the cherubims, the seraphims, but sisi wote tunabow, proclaiming the name that is above all other names. And si ati tutakuwa tunaimba na huku hivi the songs zenye tunasikia hapa hivi. So easy vile, but we will have a new song. And that song will be known by how to when you are wameitanishwa na yeye. So wacheni tu tuweze kupush kuweza kujuana na huyu Mungu. Kuweza kujua mapenzi na makusudi yake ni gani, and
As a matter of fact, tukiweza kujua that kwamba ati kazi yake ni ku reach out, and this message of the kingdom will be preached to the four corners of the earth. Alafu tunaambiwa namna gani? Then the end shall come. So ni vizuri sana mimi na wewe tuweze kujua ati kwamba tumetumwa uko hivyo nje, tuweze ku make friends with everyone. Akina Shah, akina Muhammad, akina hao wote. Tuweze kuwa embrace, tuweze kuwapenda, not imposing our religion, not imposing our beliefs kwao. Kwa sababu as a matter of fact, tukapiga hesabu like wana wa Ishmael, they are blessed. So they don't need your religion. Kwa sababu religion, tukiangalia like for example, tukiangalia interest, tunaona namna gani watu wengi wanaenda church kwa sababu ya zile challenges zenye wanapitia. Yale mateso, ameteswa usiku na shetani, amekuwa na issues hapa na pale, and asubuhi na mapema utampata pale hivyo kwa altar. Ndo huyo anaomba, yani yako na mashida, ameenda pale hivyo kwa sababu ako na religion lakini hana kingdom. Ndo huyo ameshinda pale hivyo akiomba. So tukisema ati like for example, ni kwenda kupeleka this message, naenda kupatana na mtu mwenye ako na Lamborghini, naenda kupatana na mtu mwenye ako na Ferrari, alafu ananiambia namna gani ati yeye hatumii this commercial flights, ako na private jet. Alafu nakuja kumwambia kuhusu my religion. Kwanza hakuna power. 2, na sasa hii power ni lazima kuweze kuwa na tangible results, na hizi tangible results lazima si ati ziweze kuwa ni works peke yake. Lazima hata mimi mwenyewe akiniangalia aweze kuona kama kweli that what I'm preaching is what I'm living. So tukitoka na huko hivyo nje, tuna display picha gani? Tuna display picha ya a defeated God, ama tuna display picha ya his power and his majesty? The glory of the latter church shall be greater than the one of the former. Na itakuwa greater namna gani? In wealth, possession, lack si part ya kingdom. So poverty ni roho, lakini si kutoka kwa Mungu. Inaweza patiwa ruhusa on this way. 1, kukakuwa na a legal ground, poverty inaweza strike. And 2, kukakuwa na mission ya correction, ya kukuhumble. Katika training, poverty inaweza kuwa tool. So let us understand, naweza kuwa si yuko penye ningetaka kuwa, naweza kuwa sija achieve chenye nilikuwa nataka kuachieve katika haya majira, but nafaa nijiulize sana, kwa sababu napatana na hii na hii challenge, napatana nazo kwa sababu gani? Inaweza kuwa ni those legal grounds,
na lazima niweze kuchunguza, niweze kuangalia from the quarry that I was hewn and from the stone that I was cut, and niweze, kama ni dhambi, kama ni makosa, niweze kutubu so that those legal grounds ziweze kuondoka. Kama ni altars, nami niweze kuinua madhabahu ya kiungu na hayo mengine yaweze kuanguka. Kama ni usemi, niweze kukanusha. Lakini kama ni training, niweze kujua hasa ni part gani yenye Mungu ameona. Maybe ni kujiinua, maybe ni kiburi. Akaangalia the state of my heart na akaona hii nikizidisha kutakuwa na issues, na ndo anashughulikia so that I can learn fast, niweze kurekebisha chap chap, ili the complete display ya power and majesty of God iweze kuonekana kwa maisha yangu. And in my reaching out, first nitakuwa nauza kingdom, not with words, but mimi mwenyewe nitakuwa display. That is why tunafaa ku adhere to the set rules and standards za kingdom. Kwa sababu tukiona the laws that are therein, then those laws, they are going to create a conducive environment for us. They are going to cause us to go against all odds, ili tuweze kufanyika chenye Mungu wa neema aliweza kusudia tuweze kufanyika. Like for example, nikitaka kukula, nikitaka kushiba, ile kitu yenye siwezi fanya, siwezi enda pale hivyo kwa msitu, siwezi enda kwa mountain na niseme okay, what I'm going to do, na gue darama thide mehure kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ ngĩraga Ngai ndĩrenda kũhona kuma hau ũguo kwanja hũtĩte makĩria maita 10, hatirĩ ndingiuma hau ũguo ndĩ mũhũnu, tondũ wa mbere nĩ nyunire watho ũrĩa wĩkĩrĩtwo harĩ ũguo. Irio nĩ cia nda, irio nĩ cia mwĩrĩ, naguo mwĩrĩ nĩ wake, nĩ wa irio. Koguo ngo ndĩrenda kũhũna ndarĩ, ngo ndĩrenda kũhũna mwĩrĩ-rĩ, nafaa kukula ili niweze kushiba. Lakini nikiviolate hiyo sheria, nianze sasa kufuata vitu zingine, hata kama ni imani, hiyo ni imani ya ujinga bana. Dige doge hona na kuhura ndarama kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. No kile gweka rĩ, okay, mind inaweza fika mahali, kwa sababu like for example ukiona lunch time ikiweza kupita, unapatanga maybe mtu anasikia hiyo njaa but ni vile mind inakuanga iko tuned, so inajua vizuri sana saa 7 kutoka saa 6 mpaka hapo hivyo saa 8 body inaanza mpaka kuproduce vitu zingine. Sasa ma feelings ndo hizo, yani wewe unasikia tu unataka kukula, but after hiyo time sasa mwili mpaka sasa inaanza kuboeka, kwa sababu imeona haijapatiwa chenye ilikuwa inahitaji, inaanza kuboeka, inaanza sasa kudivert, kuanza kufikiria vitu zingine hapa na pale, na sasa hata unasikia ni kama hauko na njaa, lakini si ati hiyo njaa imeondoka, njaa bado iko pale, kwa sababu kama haujakula ushibe imetoka wapi? But today bana, nimeongea sana, but leo wacha tuweze kujiangalia. Manzi, hii festives imekuja na blessings. Hii festives imekuja na reconciliation. Hii festives imekuja na new foundations in our hearts, in our minds, in our endeavors. Lakini lazima sisi tuweze kujiposition strategically, kuweza kukanyangia katika hiyo misingi, kuweza kusonga mbele. And the most importantly,
ukisha kuwa liberated, ukisha kuwa free, jua vizuri sana ati kwamba wema ukitendeka kwa maisha yako umefanyika chombo cha wema. So it is not about you alone, but angalia jamii yako vile iko. Mungu akikuinua, Mungu akikubariki, angalia jamii yako bana. Angalia watu wenye wamekuzunguka. Nyosha mkono wa baraka kwao. Let your heart be open to embrace them so that their wounds can be healed. Let your mind be open kuweza kubreak all biases, all beliefs zenye zinaleta division, zenye zinatuseparate, zenye zinatuweka mbali na the original intent. Let us make man in our own image and likeness, and let man have dominion. And this dominion inapatikana na namna gani? One, we are supposed to rule over hizo wanyama zenye ziko angani, kwa maji na nchi kavu, but not human beings. Human beings, ile kitu yenye tunafaa kuwa nayo ni that unity, the bonds of unity zinafaa kuwa intact. Love inafaa kuwa foundation. Humility inafaa kuwa our passion. Niguo aciari ciana cigate ya aciari na waciari magacienda matigũcirakaria. Ikifika pale hivyo ni kwa madhabahu, them that are in authority wanaona Mungu, wanapenda watu, nao watu wanasimama na wao. Ikifika ni kwa leadership, ikifika ni governance, those people have the interest of the people, kwa sababu ile kitu yenye inafanyikanga, ukifanyika kiongozi, una shift automatically, una shift kutoka kwa personal interest, unaingia kwa common goal. Na this common goal, kwa sababu sasa before territory yako ilikuwa ni hapo kazi, kama ulikuwa kazi, your job na your family, lakini sai kama ni umekuwa governor, jua ati kwamba kila kitu chenye kiko kwa kaunti yako sasa kiko under your care. So interest zako hazikui ni personal interest. Atuwe saa zote tu wewe si regioria ukugulira mutumia waku V8, kijana wako vile ataenda pale hivyo this atafanya hivi, atafanya vile. Hapana. Sasa interest zako zinakuwa ni the common goal, growth, development, unity of your territory, prosperity of your people. So unajua vizuri sana the basic needs that your people are lacking, na una formulate strategies zenye zitaweza kufuatwa ili kuweza kuachieve productivity in your region. Na sasa hizo needs za watu wako zinakuwa met. Kwa sababu like for example, wacha tupige hesabu na hivi. It is said, ukinipatia mkate kesho nitakuja kwako, lakini ukinipatia neti unifunze kutega samaki, kesho sitakuja kwako. Today ukinipatia mkate nitakuja with open hands kuweza kureceive kwa sababu ya lack. But
ukinipatia neti unifunze kutega hizo samaki, tomorrow nitakuja my hands full na mimi kuweza nini? Kuweza kurudisha mkono, kuweza kugive thanks for what you did to me. So to create conducive environments za watu kuweza kuprosper, we have opened doors, we have created foundations zetu na sisi kuweza kureceive. So as a leader, don't think about taking from your people. Think about giving to your people. Na kwa sababu life inakuanga ni kama tennis ball. So ukichukua tennis ball uichapishe kwa ukuta, ile kitu yenye itafanya itachapa ukuta, alafu irudi na direction yenye ilikuwa nini? Ilikuwa imetupwa. Ukichapisha good deeds, compassion, ukichapisha kwa ukuta, na sasa ukuta ni hawa watu, a conducive environment for their growth na productivity, kama kweli na wewe in your tenor of reign, na hata ukisha toka pale hivyo, your gates shall remain open day and night to receive from the Gentiles, from your people, from everywhere. So wacha mioyo yetu iweze kuwa safi bana. Wacha mioyo yetu iweze kuwa safi. Naangalianga like, nirudi tu kidogo tuangalie like the people, the message yenye Paul aliweza kuona. Paul kuna mahali penye aliweza Paul said ati kwamba tulikuwa tunaibia wengine ili tuweze kuwaletea hii injili njema. Tulikuwa tunaibia wengine ili na nyinyi muweze kufikiwa na hii message. And watu, think Corinthians, walipojua hivyo, walifanya namna gani? They sold things. They gathered them together and they brought them to Paul. Kwa sababu walijua vizuri sana huyu mtu, ile kitu yenye aliweza kufanya, it is conviction. Hao watu walikuwa nayo, waliweza kupata conviction kwa sababu the message yenye waliweza kupokea ni message ya freedom, ni message ya liberation. They were liberated in their minds, in their thinking, in their modus operandi. Waliweza kufunguka mawazo yao, na sasa wakaanza kuona mambo with a kingdom perspective. Oh my, yeah, tusipokee neema ya Mungu tu bure. Na hiyo neema haitembei tu hivi. Neema inatembea ndani ya watu. But ile message yenye tuko nayo ni message ya extortion, ama ni message ya kuinua? Tunahubiri tu kuweza kupokea kwa watu, ama ni kupanda, tunapanda ndani ya mioyo na mawazo ya hao watu ili waweze kuwa na hekima ya kiungu, ili maisha yao iweze kujengeka. Kwa sababu if I want to take from the poor and I'm not feeding the poor, I'm stealing. So let me feed you spiritually. Ukikomaa hata sitahitaji kukuitisha, you'll just give automatically. Kwa sababu there are foundations, there are truths zenye uta-encounter na zitaweza kukufungua kwa mawazo yako, na kama kweli utaweza kujua vizuri sana ati kwamba na mimi kwa sababu nimefanya hivi, na mimi nafaa kufanya hivi.
He taught, he said, we made others rich, yet we remained poor. We were poor, but we made others rich. They poured out the wisdom, pure insights, revelations to the people. And those people wakakuwa rich spiritually. And ukikuwa rich spiritually, physically, you will be rich. Wealth itaanza sasa kukuja your way, kwa sababu your heart, the state of your heart, itakuwa ready kuweza kupokea. State of your mind itakuwa ready. Ngoro yaku igukorwo ithondekekete kwamukira, na mo meciria maku megukorwo mandandukite kuramata. So Mungu anajua vizuri sana, I'm not giving these things kwa mtoto, ila napatia mtu mwenye amekomaa, na kama kweli kwa sababu na mimi nitaweza kumpatia hicho, na kio nigikuramatwo, nigigutherema, na nigikuhutia mioyo ya andũ. Kingdom expansion. Ndio maana anasema nitakubariki Abraham na nitakufanya baraka. Na nitabariki wenye watakubariki, na nitalaani wenye watakulaani. So gamenya atia hediria nani ndogamete na njira cia Ngai. Hediria nani ndirahingia wendi wa Ngai. Na ake Jehova munene wa ita ni akundathima. Na uria erathimeire ndangirumika, nie ndingirumika. Ona kungirurunganwo. Na gukuona maundu ma mithemba yothe ndingirumika. Ni gukorwo ndi murathime wa Ngai. Na nikiria jagirirwo ni gwika, jagirirwo ni gwika atia. Nikio nani ndirathie ngirathimanaga. Ngakurathima na kiugo giki kiega, niguo ngoro yaku mahando mothe matarari ma Ngai matuike ma kumunyuka, na mo riu mahando ma Ngai ri